Okay, so I'll start the class. Just wait 1 minute. Okay, so I'm starting my class. Suppose today's first concept, that is, I think it is concept number 5. Suppose it is a rectangle or square and inscribed a circle. Okay, it is a square and there is a circle inscribed it. And if the side is A and this, then tell me what is the radius of this inscribed circle. It is basically a by 2, right? It is basically a by 2. So what is the area of these two? That is, if ask that, if frame one question that if the side of a rectangle is 10 centimeter and find the area ratio between square and the inscribed circle. So your answer should be, directly you can write, that is you have to find the area square by in circle. So square means what? Square means a into a, and circle means pi r square. R means a by 2 whole square. So a square by pi a square into 4. So a square will cancel, 4 by pi will be there. So what is the 4 by pi? Pi means 22 by 7. That means what? 28 by 22. That is 14 by 11. Remember this information. So again I repeat, suppose a rectangle and a square and a inscribed circle. This ratio is given, or some একটা যদি দেওয়া থাকে, suppose this length is given or the radius is given, then you can find the ratio. Or if the ratio is given, then also you can find the side length. So this is the concept, and this one numerical I have used here. So next thing, if I ask that the same concept, suppose if I frame another question, problem number 2. Suppose there is a rectangle, a square, not rectangle, and equal 4 inscribed circles like this: 1, 2, 3,
4. Okay, all have the radius r. All have the radius r. Then tell me what is the ratio between the area of one circle to the square. So this is problem number 2. কি করবে? Suppose there are 4 circles and one bigger square. What ratio between the area of one circle to the square? Tell me. How to calculate? Or sometimes this is a question A and question B is asked, that is ratio between the sum of the areas of all circles to the square area, square area or area of the square to the area of the square. দুটো কোশ্চেন সাপোজ ফ্রেম করলাম, সেম প্রবলেম সেম ডায়াগ্রাম থেকে দুটো কোশ্চেন সলভ ফ্রেম করা যাচ্ছে. So this is A and this is B. You have to first find the ratio of one circle to the square, and secondly you have to find the ratio between all sum of all the ratios of the circles to the square. How to do? Solve karo. I will give you 2-3 minutes. Then I will start. Okay. 2 minutes time now. Just wait 1 minute. 1 minute. দেখো কিভাবে হবে. For this case, if I say the large rectangle area, then it is a square. দেখো কিছু দিয়ে দেয়নি, that means it is a, ঠিক আছে, এটা a ধরে নাও, but the values are not given. It is a square. So what is the one part? It is a square by 4. Okay. And what is a small circle? It is nothing but it is completely a, and this half is a by 2, and again one circle inscribed it, that means another half, that means the radius of this, that is x equals to a by 4. So what is the area? It is pi x square. X means a by 4 whole square. So pi into a square by 16. And what is the finding? That is one circle to the square. Okay.
So one small circle by the large square. So one small circle means pi a square by 16, and one large square means a square by 4. So a square will cancel, that means 4 pi by 16. So it is pi by 4. Pi by 4 means it is 22 by 7 into 4. Again 22 by 28. It is 11 by 14. And if I ask that the sum of all the circles, that means 4 times of it. That is 4 times of it. I mean 4 times of circle by 4 times of the circle. It is not 40, it is circle. Okay. 4 times of circle and the square. That is 4 into 11 by 14. That is 11 into 2. That is 22 by 7. 22 by 7 means it is exactly pi. So this question is very very important. This B question is already asked in CAT exam. So this is a very very important question. Directly you can find it is a pi. So this figure has been given and this question is asked. And if the values are given, then you can find directly. But without value also you can find the value answer, because this A will be cancels the answer. Okay. So I move to the next problem or next topic. Suppose a triangle, there is a angular bisection. Angular bisection means this angle is x, this angle is also x. This is a angular bisection. Angular bisection means a line that will divided a angle in equal two parts. Then you have to know equal angle opposite sides are equal. That is, if angle BAD equals to angle CAD, if angle BAD equals to CAD, then BD equals to DC. Okay, so this formula or this concept you have to remember. And if it is not equal, suppose this is an angle X and this is Y, they are not equal. If it is not equal, okay, then the same triangle, suppose ABC and D, then BD by DC, initially it was what? For the previous case, for the previous case it is BD by DC is equals to 1. Why? Because they are equal, so the ratio of them will be equals to 1. And for this case, suppose BD by DC, you have to find and the angles are not equal, then you can find directly that this BD will be equal to AB sine X. How? Actually, this is the BD, right? This is the BD and this is AB. So the associated angle is X. So AB sine X will be equals to BD. Similarly, what is DC? It is AC sine Y. Remember. So the angles are important. Suppose for this formula or with the help of this formula, if I frame one numeric that अच्छा आगे लिखे ना, it is AB sin X and it is AC sin Y. The ratio of these two will be equals to the side ratio BD and CD or DC, whatever you can write.
So if I frame one numeric, suppose problem number, it is 2 3, I think it is problem number 3 for today. So if I frame one question, uh, in a triangle ABC, AD divides angle A, AD divides angle A into 2 is to 3 ratio, into 2 is to 3 ratio, and AB equals to AC. Find the ratio of AD and DC. দেখো করো, ট্রাই করো। First try it yourself, then I will show you. 2 মিনিট টাইম দাও, নিয়ে করো। দেখো এটা, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি দেখো AB equals to AC বলে দিয়েছে না। সাপোজ একটা ট্রায়াঙ্গেল হোয়াট এভার, in this triangle it is ABC and these are equal বলে দিয়েছে। তাহলে আর এই যে অ্যাঙ্গেল রেশিওটা, সাপোজ দিস ইজ 2x and this is 2y, then tell me what is the ratio, AD, সরি AD একটু ভুল লিখেছি, এটা BD হবে। BD and DC, so this is this ratio, this is, হ্যাঁ মানে এটা রেশিও ফাইন্ড করতে বলেছে। It is BD, not AD, it is BD. How to find? আচ্ছা আমি ট্রাই করছি, দেখো ডাইরেক্টলি ইফ আই ইউজ দ্য ফর্মুলা BD by DC, BD by DC, that is this AB by AC into sin x by sin y. So BD by DC equals to, you can directly write, it is AB sin x by AC sin y, but here it is given AB equals to AC না, তাহলে ক্যান্সেল হয়ে গেল sin x by sin y,
So sin x means sin 2:3 ratio. দেখো এটা 2x and 3, sorry not 2x, 2y. This 2:3 means suppose 2k and it is 3k. You don't know. It is 2k and this is sin 3k. আচ্ছা আরেকটা কিছু গিভেন থাকার কথা একটু দেখে নিতে হবে। Oh sorry, আমি একটা জিনিস মিস করে গেছি। AB equals to AC equals to BC. It is given. That means all angles are 60 degree. হ্যাঁ, মানে all are equal. এই তিনটে ইকুয়াল, দ্যাট মিন্স অল আর 60 ডিগ্রি। দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গেল এ ইকুয়ালস টু 60 ডিগ্রি যদি হয়, তাহলে একে দুটো পার্টে ব্রেক করো, দ্যাট ইজ 2:3 রেশিওতে যদি করো, দ্যাট ইজ টু পার্ট মিন্স ওয়াট 2/5 ইন্টু 60। ওয়াই 2/5? বিকজ 2/2 + 3, দ্যাট ইজ 2:3 রেশিওতে ভাঙছো। সো দিস টু পার্ট মিন্স 2/5 ইন্টু 60, দ্যাট মিন্স হাউ মাচ? ইট ইজ 24, and 3 means 36, so it is 24/36। এবার কোশ্চেনে এগুলো দেওয়া নেই, বাট আনসার অপশনে এইভাবেই রয়েছে, sin 24/sin 36। সামটাইমস এবিসিডিতে যেগুলো দেওয়া রয়েছে sin 24/sin 36 দেখা দেওয়া রয়েছে, sin 36/sin 24 উল্টো দেওয়া রয়েছে একটা, আরেকটা দেওয়া রয়েছে sin 24/sin 48, আরেকটা দেওয়া রয়েছে sin 36/sin 48। সো sin 24/sin 36 হবে, কারণ তুমি তো এগুলো স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু না, তুমি তো এগুলো ফাইন্ড করতে পারবে না। ইট ইজ নট এ স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু, সো তুমি এটাকে ট্রাই করতেও যাবে না। sin 24 কি করে ফাইন্ড করবে? So this answer should be sin 24/sin 36. That's all. আরেকটা কনসেপ্ট, সাপোজ a triangle ABC, this angle is A, this angle is B, and this angle is C, then you can directly write that AB মানে কোন সাইডটা দেখে নাও, এই সাইডটা, divided by sin angle C মানে এটা, equals to BC মানে কোনটা, এটা, এর অপোজিট মানে অ্যাঙ্গেল A, sin angle A will be equals to CA মানে কোন সাইডটা, এই সাইডটা, এর অপোজিট অ্যাঙ্গেল মানে এটা, sin angle B। সরি। So this formula you have to note. So এই ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ হতে পারে, AB বাই সাইন সি ইকুয়ালস টু, মানে যেই সাইডটা তুমি ফাইন্ড করছো তার অপোজিট অ্যাঙ্গেলটার রেশিও, সাইন রেশিও অলওয়েজ ইকুয়াল হয়। এটা কি করে ফাইন্ড করবে? দেখো একটা কোশ্চেন, প্রবলেম নাম্বার 4। In a triangle ABC, the ratio of the angles are, or is, sorry, ratio of the angle is 2:3:4. Find find the smaller sides if the largest side, if the largest side is 12 centimeter. Try করো। In a triangle ABC, the ratio of the angles is 2:3:4. Find the smaller sides. দুটো smaller side find করতে হবে। If the larger side is 12 centimeter. Largest side is 12 centimeter. So first you have to identify which is the largest side. Then use the formula and get the answer.
হলো? আচ্ছা, আচ্ছা, দেখে নাও, দেখে নাও, আমি সলভ করছি, দেখে নাও। সাপোজ এ ট্রায়াঙ্গেল এবিসি। সো 2:3:4 যেকোনো দেখো কোনো সিকোয়েন্স কিছু বলে দেয়নি, ইউ ক্যান টেক ফ্রম এনি সিকোয়েন্স, দ্যাট ইজ ইট ইজ 2x, ইট ইজ 3x অ্যান্ড ইট ইজ 4x যদি হয়, then this angle is what? 2 3 5 plus 4 9, that is 9x. 9x equals to 180 degree, so x equals to 20 degree. So this angle A means 40 degree, equals to angle A. 60 degree angle B, and 80 degree angle C. So what is the largest side? Largest angle opposite one. So AB is the largest side. So AB is the largest side. The value of the AB is 12 centimeters. So you have to find these two sides. So what is AC and what is BC in context of AB? Find the relation with the AB first. So AB by sine C equals to BC by sine A. So AB by sine C. So AB by sine C, 12 by sine C. C means sine 80 degree. That will be equals to AB by sine C, BC by sine A. BC means this one. BC you have to find na. Sine A. A means 40 degree, sine 40 degree. So BC can be written as 12 into sine 40 degree by angle আর দেওয়ার দরকার নেই, sin 40 ডিগ্রি বাই sin 80 ডিগ্রি। এবার এই রেশিওটা তুমি ফাইন্ড করতে পারো, বাট তোমাদের আনসারগুলোতে জেনারেলি এরকম থাকবে না। তবে সাইন এ 40 80 এরকম যেগুলো মানে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু নয়, সেগুলো এইভাবেই থাকে, মানে 40 80 70 এইভাবে লিখে লিখেই দেওয়া থাকে। অথবা কি হয় অনেক সময় এই ভ্যালুগুলো, সাইন এত ভ্যালুগুলো ছোট ছোট করে ব্র্যাকেটে দেওয়া থাকে। যেটাই হোক না কেন তোমাকে আনসার এটা থেকে তুমি পেয়ে যাবে, দিস ইজ বিসি। So if I find the AC, then you can easily find by using the same formula. That is 12 multiplied by, আচ্ছা sin 40, 40 মানে কার জন্য লিখলে? এর জন্য লিখলে। সো তুমি ফাইন্ড করছো হচ্ছে এসি। সো সাইন 40টার উপরে থাকবে সাইন 40, আর এখানে হবে সাইন 60, না সরি, এটা সাইন 80 থাকবে আর এখানে হবে 60। সরি, এবার সাইন 60 ভ্যালু দেখো তুমি জানো, √3/2 না, √3/2 তুমি পুট করতে পারো, অপশন অনুযায়ী করতে হবে এখানটায়। √3/2 by sin 80 degree. That means 6√3 by sin 80. এটা পুট পুট করতেও পারো বা নাও করতে পারো। এক মিনিট একটু হোল্ড করো। প্রিন্টার কে কল করেছিল? নাম্বার কি ছিল? নাম্বারটা কি ছিল বলুন? পেয়েছি পেয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে এইভাবে সলভ করতে হবে। প্রবলেম নাম্বার, আচ্ছা এটা কত ছিল? 4, দিস ইজ প্রবলেম নাম্বার 5।
এরকম একটা ফিগার খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখে নাও, একটা সার্কেল, টু সার্কেলস অ্যান্ড থার্ড সার্কেল। এই মানে ফিগারগুলো দেখবে প্রচুর কমন ফিগার। এগুলো সব টাচ করে থাকবে, হ্যাঁ এগুলো সব টাচ করে থাকবে। সো দেয়ার আর থ্রি সার্কেলস। এগুলো একটা একটাকে টাচ করছে। এইটা এখানে টাচ করছে, এটা এখানে টাচ করছে, এটা এখানে টাচ করছে, এটা এখানে টাচ করছে। এটা সিমিলারলি এখানে টাচ করছে, এটা এখানে টাচ করছে, এটা এখানে টাচ করছে, এটা এখানে টাচ করছে। কি হয়, এই যে রেডিয়াসটা থাকে না, এটা এ হলে, এটা যদি বি হয়, এটা যদি সি হয়, তাহলে দিস এ ইস টু বি ইস টু সি, যেটা হবে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ফোর। এবার তুমি বলতে পারো যদি আরেকটা থাকতো, যদি আরেকটা সার্কেল থাকে এখানে, সাপোজ পুরোটা ড্রয়িং করছি না কারণ এখানে বেরিয়ে যাবে বলে, এরকম ধরো আরেকটা সার্কেল দিয়ে থাকে। সো তার যদি ডি হয়, সাপোজ তার যে রেডিয়াসটা যদি ডি হয়, তাহলে কি হবে বলো দেখি, এই সিকোয়েন্স যদি এগোয়, ইট শুড বি বাট, দেখো সিক্স না এইট মাল্টিপ্লাইড বাই টু, অলওয়েজ মাল্টিপ্লাইড বাই টু হতে যায়। সো এই কনসেপ্ট থেকে একটা ম্যাথ আসে। মানে প্রবলেম নাম্বার আমি যদি ফাইভ বলি, একটা ফিগার তোমাকে ড্রয়িং করে দেবে, তিনটে, ঠিক আছে, এরকম তিনটে। Suppose this is O, this is AOP, and this is Q. আর এখানে একটা অ্যাঙ্গেল দিয়েছে, এই অ্যাঙ্গেলটা তোমাকে কনফিউজ করার জন্য দেবে। দিস অ্যাঙ্গেল হ্যাজ নো ফাংশন। If the circumference of the P circle, P circle মানে যার রেডিয়াসটা P, রেডিয়াসটা P বা তুমি সেন্টার পয়েন্ট P বলতে পারো। If the circumference of the P circle is 16 pi, find the difference between area of the O and Q circle. এটা এক বছর এসেছিল কোশ্চেনটা, দি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। তুমি জেনারেলি এই কনসেপ্টটা না জানলে পারবেই না। ট্রাই করো।
ওকে, হয়েছে। দেখো, আচ্ছা করছি, ঠিক আছে, ট্রাই করো একটু। হুম, বলো। হুম, হুম, হুম। না, পয়েন্ট কেন গো? পাই দিয়ে আনসার আসবে। পাই দিয়ে তো আসার কথা। মানে ওই পাইটাকে আর ইউজ করো না, পাই পাই রেখে দাও। যেমন দেখো, হ্যাঁ, টু পাই আর টু। আর টু কেন লিখলাম? কারণ সেকেন্ড সার্কেল রেডিয়াস মানে পি। টু পাই পি করে বেস্ট। টু পাই পি। পি মানে হচ্ছে এর রেডিয়াস। এই 16 পাইটা গিভেন আছে। So 2 pi cancel, it is 8. P equals to 8. If P equals to 8, that means what? P মানে কোনটা সেকেন্ড, মানে that is 2. 2 মানে যদি 8 হয় তাহলে 4 মানে কত হয়? It is 8 to the 16, that is Q equals to 16 and O equals to by 2 মানে হচ্ছে A4. তাহলে Q মানে 16, O মানে 4, এই দুটো হলো তার মানে। এই দুটো যদি হয় তাহলে এদের এরিয়া ফাইন্ড করে ফেলো। Pi into Q square, similarly pi into O square. That is pi into 16 মানে 256, আর রেশিও না সাবট্রাক্ট করতে হবে। pi into 16, তাহলে কত হচ্ছে? 16 সাবট্রাক্ট করো, 240, 240 পাই। দিস ইজ ইউর আনসার। 240 pi will be your answer. ওকে, নেক্সট মানে নেক্সট আরেকটা কনসেপ্ট, এটাই লাস্ট কনসেপ্ট আজকে। প্রবলেম নাম্বার 6 হবে। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি কমন প্রবলেম। সাপোজ উই নো মিডিয়ান, না মিডিয়ান মানে কি? হোয়াট ইজ মিডিয়ান? মিডিয়ান মানে কোনো একটা ট্রায়াঙ্গেলের কোনো একটা পয়েন্ট থেকে অপোজিট সাইডে মিড পয়েন্ট জয়েনিং লাইন। So this is a median AD, BE is a median, and CFL is a median.
So there are three medians of any triangle. কারা কারা সেটা? AD, BE and CF. Remember. তাই যদি হয়, so there is a relation. It is BC square. BC square means this side. BC square will be equals to, sorry, 5 times of BC square will be equals to AB square plus AB square 4 times of AB square, not 4 times, sorry, I have missed ভুল লিখছি, it is exactly 4 times of CF square plus BE square. একটু বুঝে নাও এটা একটু কি বলবো। ধরো যে কোনো ট্রায়াঙ্গেলের যে কোনো দুটো মিডিয়ান, সাপোজ CF অ্যান্ড BE, দিস টু মিডিয়ান, তাহলে এদের যেই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হচ্ছে সেই পয়েন্টের যে জয়েনিং লাইন তার 5 টাইমস কারণ, মানে কনসেপ্টটা এরকম, এই ফিগারটাকে মনে রাখো, এর 5 টাইমস এর স্কোয়ার, 4 টাইমস অফ এটা প্লাস 4 টাইমস অফ এটা, অলওয়েজ। এবার তুমি বলতে পারো তাই আমি যদি এইটা না নিয়ে যদি এসি নিতাম, মানে আমি যদি 5 টাইমস অফ এসি স্কোয়ার লিখি তাহলে কি হবে রিলেশন? 5 এসি মানে এই সাইডটা, তাহলে এ থেকে একটা গেছে এডি, তাহলে 4 টাইমস অফ এডি স্কোয়ার হবে, আর একটা হবে সিএফ স্কোয়ার। বুঝতে পারলে? আরেকটা লিখে দিই, বিসি হলো এসি হলো, এবার এবির জন্য if I find 5 times of AB square, then what is this? The AB মানে হচ্ছে A একটা পয়েন্ট, B একটা পয়েন্ট, তাহলে A মানে AD and B মানে BE, 4 times of AD square plus BE square. So these three relations, actually relation এভাবে না মনে রেখে এই ফিগারটা মনে রাখো, এইটা স্কোয়ার 5 টাইমস অফ এটা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 4 টাইমস অফ এটা স্কোয়ার প্লাস 4 টাইমস অফ এটা স্কোয়ার। হুম, ধরো একটা ট্রায়াঙ্গেল, মিডিয়ান কি জানো তো? হোয়াট ইজ মিডিয়ান? Middle point joining between a point to a middle point of opposite side. So this is a median. এই যে তিনটে ফিগার আমি ড্রয়িং করলাম এটা হচ্ছে মিডিয়ান, আর মিডিয়ানগুলো সবসময় একটা পয়েন্ট থেকে মিট করে। তাহলে বিই সিএফ এই তিনটে মিডিয়ান, মানে ডি হচ্ছে বিইসি এর মিডিল পয়েন্ট, এ থেকে জয়েনিং লাইন তুমি যদি ড্রয়িং করো তাহলে এটা একটা মিডিয়ান। সিমিলারলি ই হচ্ছে এসি এর মিডিল পয়েন্ট, বি থেকে জয়েন করলে তুমি যেটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে একটা মিডিয়ান। এফ হচ্ছে এ বি এর মিডিল পয়েন্ট, সি থেকে তুমি যদি লাইন জয়েন করো তাহলে সেটা হচ্ছে আরেকটা মিডিয়ান, দ্যাট ইজ এডি বিই সিএফ, এই তিনটে হচ্ছে মিডিয়ান। এদের মধ্যে কিছু রিলেশন আছে, কিরকম রিলেশন আছে? বিসি হচ্ছে একটা সাইড, এবি হচ্ছে একটা সাইড, আর এসি হচ্ছে একটা সাইড। আগে বুঝে নাও, তিনটে সাইড ট্রায়াঙ্গেলের এবি, বিসি, এসি। তাহলে বিসি যে সাইডটা রয়েছে তাকে 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, আর বি পয়েন্ট থেকে যে মিডিয়ানটা তুমি ড্রয়িং করেছো দ্যাট ইজ বিই, আর সি পয়েন্ট থেকে যে মিডিয়ানটা তুমি ড্রয়িং করেছো সিএফ, তাকে স্কোয়ার করে অ্যাড করে 4 টাইমস করে দাও। সিমিলারলি 5 এখানে লেখো, 4 এখানে লেখো, এ বি তাহলে এ থেকে স্টার্ট হবে, এ থেকে স্টার্ট কি হচ্ছে এডি, তাহলে লেখো এডি স্কোয়ার। বি থেকে স্টার্ট হচ্ছে বিই, তাহলে লেখো বিই স্কোয়ার। সিমিলারলি 5 অফ এসি স্কোয়ার যদি লেখো 4 টাইমস অফ এসি, মানে এ থেকে স্টার্ট হচ্ছে এডি, আর সি থেকে স্টার্ট হচ্ছে সিএফ। তাহলে এই রিলেশন তিনটে মাথায় রাখো, এই রিলেশন তিনটে থেকে কোশ্চেন আসে। কিরকম কোশ্চেন আসবে দেখে নাও।
If a triangle has three sides equal to 6, 8, 10 centimeter, find the sum of all find the sum of sum sorry find actually এটা ফিগারটাও দিয়ে আগে ফিগারটা ড্রয়িং করে নি find AD square hmm, B square and CF square. এটা ফাইন্ড করো প্রবলেম নাম্বার 7 একদম ইজি জাস্ট ইউজ দ্য ফর্মুলা সেন্টিমিটার সিএম আমি একটু বলে দিচ্ছি এখানে বি আর সিএফ এগুলোকে এই বিসি এবি এসি এগুলো তুমি জানো ফাইন্ড করে ফেলো সাম পুট করে দাও ফেলো মানে অ্যাকচুয়ালি কি করবে এই তিনটে ইকুয়েশনকে না আগে ম্যানুয়ালি লিখে সাম করে ফেলো মানে আমি যদি লিখে সাম করি তাহলে কি হবে 5 টাইমস অফ এবি স্কোয়ার বিসি স্কোয়ার এসি স্কোয়ার মানে এইগুলোকে যদি সাম করি তাহলে এটা পাচ্ছি সিমিলারলি যদি এইগুলোকে সাম করি তাহলে কি পাচ্ছি 4 টাইমস অফ বিই স্কোয়ার তাহলে দুবার বিই স্কোয়ার সিএফ স্কোয়ার দুবার সিএফ স্কোয়ার এডি স্কোয়ার দুবার এডি স্কোয়ার মানে প্রত্যেকটা দুবার করে মানে আরো 2 টাইমস এডি স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস সিএফ স্কোয়ার তাহলে AB square means what? 6 square. BC square means what? 8 square. AC square means what? 10 square. 8 times of this. দেখো এটাই ফাইন্ড করতে বলেছে অ্যাকচুয়ালি এটাই তো অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড করতে বলেছে তাহলে এটাই কোশ্চেন মার্ক তাহলে এখানে সলভ করো 8 স্কোয়ার মানে 36 64 100 তাহলে 36 and 64 অ্যাড করলে কত হচ্ছে 100 200 200 into 5 1000 1000 by 8 equals to question mark that is what 125 so your answer is 125 that's all দেখো বুঝলে কিনা সো এই হচ্ছে নিউমেরিক্যাল সব এগুলোর উপর বেস করে তোমাকে সলভ করতে হবে আহ, চেষ্টা করছি আজকে কালকের মধ্যে তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়ার কিছু হোমওয়ার্ক রিগার্ডিং দিস ফর্মুলা যা হয়েছে এখন অবধি হুম 10টা হয়ে গেছে ক্লাস
হুম। আমার কি একটা ট্যাব আছে আমার একটা। ওয়াকাম। ঠিক আছে, এই অবধি থাকলো, তোমরা লিভ করতে পারো। হুম।